దిస్ ఇస్ శ్రీధర్ కడారి, సీనియర్ జర్నలిస్ట్, మేనేజింగ్ ఎడిటర్, మీడియా న్యూస్. ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ మహానగరంలోని మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఉన్నాము. రీసెర్చ్ హైట్స్ ఫౌండేషన్ మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ చేస్తున్న ఒక సంయుక్త కార్యక్రమానికి టెక్ మహేంద్ర సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కృష్ణకుమారి గారు మేడం వచ్చారు. ఈ ఎక్సలెన్సీ సెంటర్ గొప్పతనం ఏంటి, రీసెర్చ్ హైట్స్ ఫౌండేషన్ నాగేంద్ర గారు చేస్తున్న గొప్ప కార్యక్రమాలు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం టెక్ మహేంద్రలో సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేస్తున్న కృష్ణకుమారి మేడం గారు ఉన్నారు. ఆ మేడం అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. This is Krishna Kumari, I go by KK from Tech Mahindra. I work as a global delivery head and a senior vice president in Tech Mahindra, Hyderabad. First of all, Andy, I think it's truly pleasure for me to be here in the Mallareddy institutions today to inaugurate the Tri-Impact COE. I would first want to say congratulations to Nagendra, the Research Heights Foundation, the founder, who's really envisioned, this entire platform. It's actually beautifully integrates, right? One end, the industry partners like Tech Mahindra and couple of other, the corporates who will become a partner for this. The second is the academia, like the Mallareddy institutions. And the third is none other than the faculty and the students, right? From that standpoint. And why this COE is very important is it connects the critical elements of technology, the education, and the societal impact. In my view, I think this is a great platform. It's not just a platform. In fact, I will say it's a movement where industries like Tech Mahindra and other corporates can bring truly the real world challenges, be it sustainability, right? The clean energy, the community welfare, the urban development. We can really bring in our domain expertise, the technology depth and the expertise to the platform. That clubbed with the academia, like the Mallareddy institution, the faculty, right, with their research depth and their guidance, the structured way of thinking, they will truly bridge the gap between the academia and the industry. Now, the next is the students, none other than. We know that with their young minds, their fresh perspectives and the diversified aspects, right, they can really think bold, try it, and they can feel it very easily and can create a true impact to the society. So in my view, this is a great platform. I think what Nagendra, the entire Research Heights Foundation, the founder Nagendra Garu and his team has envisioned, the team has to really leverage this platform to come together and make it successful. It's truly great, Andy, and my pleasure and honor to be here today.